Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Havezia, and today our topic is poetry. Poetry in literature, in English literature. Poetry چې کوم دی په انګلیش لټریچر کې څه ته وایي، د پویټري ټایپس څه دي، پویټري ایلیمنټس څه دي، او پویټري چې کوم دی یونیک ایلیمنټس څه دي، د هغې ټایپس به موږ ډسکس کوو. سبجیکټیو پویټري، اوبجیکټیو پویټري دا به نیکسټ هغه کې ویډیو کې ډسکس کوو. نن به موږ صرف ډسکس کوو چې پویټري ډیفینیشن څه دی او ایلیمنټ اف پویټري څه دي، مطلب ریدم څه دی، رایم څه دی، الټریشن څه دی، اسوننس څه دی، ایمیجري څه ته وایي، ډکشن څه ته وایي، اینډ ایز ویل ایز سټانزا څه ته وایي. دا چې کوم دی د ایلیمنټ اف پویټري دی. اوس به موږ چې راځو د ډیفینیشن اف پویټري تی ده. فرست ډیفینیشن دی موږ سره د spontaneous overflow of powerful emotion are called poetry. The spontaneous overflow of powerful emotion are called poetry. هغه emotion، هغه خیالات، هغه هغه خود به خود چې کوم دی د انسان کې پیدا شي هغې ته poetry وایي. اوس ډیفینیشن نمبر 2 the art of doing by means of words. هغه آرټس، هغه فن چې هغه په ورډس په ذریعه ادا کېږي، مطلب څنګه چې پینټران په کلر په ذریعه هغه آرټس کوي، نو دې ته هم چې کوم دی poetry وایي. The most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. The perfect form of utterance means visualization، مطلب د ورډس ادا کول طریقه چې هغې ته د هیومن ورډس چې کوم دی ورسي نو هغې ته پویټري وایي. نو دا اوس به موږ چې کوم دی ایلیمنټ اف پویټري ډسکس کوو. نو دې کې فرسټ دی موږ سره ریدم. واټ از ریدم؟ نو دې کې به موږ وپېژنو چې ریدم څه ته وایي. اوس راځئ موږ سره د ریدم موږ سره دغه دی ډیفینیشن دی چې ریدم از ا لیټرلی ډیوایس. دا موږ سره لیټرلی ډیوایس دی which demonstrate the long and short pattern through the stressed and unstressed syllable, particularly in verse form. Rhythm in poetry act as beat act in music. ګوره ریدم موږ سره د پویټرای هغه ایلیمنټ دی چې دا موږ سره هغه ډیوایس دی چې د دې په ذریعه موږ ډیمونسټریټ کوو، موږ پوینټ آوټ کوو لانګ اینډ شارټ پیټرن، مطلب لانګ اینډ شارټ پیټرن تھرو سټریس اینډ انسټریس، مطلب یو ټکی پکې ډېر لوازیخه لاړ شي، ډېر لانګ لاړ شي، یو پکې داسې شارټ غونته وویلی شي، یو پکې داسې لانګ وویلی شي. نو دغه پیټرن موږ د ریدم په ذریعه معلومولی شو. او د سیلیبل unstressed syllable mean په یو ورډس کې چې کوم دی سوره ساوند دي هغې ته موږ سیلیبل وایو. تھرو د واولز هغه ساوند موږ پیژنو ان هغې ته موږ سیلیبل وایو. ان پارټیکولر ورډس په ورډس وي نثر ته. ریدم in poetry act as a beat act in music. ریدم په پویټري کې داسې ایکټ کوي لکه څنګه چې بیټ په میوزیک کې کوي. دا موږ سره چې کوم دی ریدم. اوس موږ سره چې کوم دی رایم. اوس موږ سره رایم دی. د رایم ډیفینیشن موږ سره داسې دی. رایم از د repetition of similar sounding word occur at the end of line in a poem or song. اوس رایم موږ سره څه ته وایي؟ رایم چې کوم دی دا موږ سره هغه ورډس دي، سیمیلر ورډس دي چې د هغې ریپیټیشن کېږي، سیمیلر ساوندینګ ورډس دي او د هغې ریپیټیشن کېږي اکرنګ ایټ د اینډ آف د لاین. مطلب یو سټینزا ده، د هغې هر یو لاین په اینډ کې به چې کوم دی سیمیلر ساوندینګ ورډس دي، هغه سیمیلر ساوندینګ ورډس ته موږ چې کوم دی رایم وایو. دا موږ سره په پویم کې هم راتلی شي، دا موږ سره سونګ کې هم راتلی شي. اوس د دې اگزامپل ته وګورئ. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. So the word wall and the word fall, they have similar sounding. Look at this utterance: wall, fall, wall, fall. So these are both the same similar sounding words. So these are called rhyming word in poetry. So you have learned now what is rhyme. So the similar sound word are called rhyme. Matlab wall and fall. Now what is alliteration? Alliteration is the element of the poetry. Alliteration موږ سره څه شی دی؟ د دې ډیفینیشن موږ سره دی. It is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. اوس الټریشن موږ ته څه ته وایي؟ الټریشن موږ سره هغه ډیوایس دی which a number of words having the same first consonant sound. یو څو ورډس دي او هغه موږ سره سټارټ شوي د فرست کانسوننټ ساوند نه، د سیم فرست کانسوننټ ساوند نه، او هغه موږ سره په یو ځای راغلي په یو سیریز کې. فار ایگزامپل د ټویسټینګ ټراټ ټوینکل بیلو، مطلب ټویسټینګ هم د کانسوننټ ساوند نه شروع شوی دی او ټراټ او ټوینکل هم د سیم کانسوننټ د ټي نه شروع شوي دي. دا موږ سره څه شی دی؟ الټریشن دی.
اوس الټریشن باندې پوه شوې. الټریشن هغې ته وایي چې سیم کانسوننټ ساوند نه شروع شوي او د موږ سره یو سیریز کې راغلي یو ګروپ کې راغلي هغه ورډس د موږ چې کوم دی الټریشن وایو مطلب سیم کانسوننټ نه شروع شوي. اوس assonance ته وایي. assonance what is the definition of assonance؟ so assonance موږ سره چې کوم دی assonance take place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant are called assonance. assonance موږ سره هغه words ته ویلی شي چې هغه موږ سره یو ځای دوه یا دونه سیوا ورډز یو ځای راشي او هغه کې چې کوم دی سیم واول ساوند ریپیټیشن راشي خو بټ موږ سره هغه ورډز چې کوم دی د ډفرنټ کانسوننټ نه شروع شي هغې ته موږ اسوننس وایو. فار ایگزامپل therefore all seasons shall be sweet to thee. so look at the word sweet and the word thee. the word sweet have two vowel repetition and the thee also have two vowel repetition, but look at the point that these two words are start from different two consonants, so these words are called assonance. Now what is imagery? Imagery is also the element of poetry. So now what is the definition of imagery? Imagery means to use figurative language to represent object, action and deal in such a way that it appeal to our physical sense. imagery موږ سره هغې ته وایي چې هغه imagery mean چې imagery دا مطلب دی to use figurative language. موږ figurative language ولې یوز کوو چې موږ ته یو مینینګ مور پوینټډ راکړي مور ویوډ راکړي مور کلیر راکړي. سو د دې لپاره موږ فیګوریټیو لینګویج یوز کوو چې موږ سره آبجیکټ ایکشن آیډیاز دا موږ سره چې کوم دی مور کلیر وی کې چې کوم دی ریپرزینټ کړي چې هغه موږ له اپیل ورکړي ټو اور فزیکل سینسز مطلب 5 سینسز دي سینس آف ټچ سینس آف سمیل سینس آف هیئرنګ سینس آف سمیل اینڈ سینس آف ټیسٹ. For example, her lips taste is as sweet as sugar. So this is imagery. My head is pounding like drum. My head is pounding like drum. So these are the two examples of imagery. Now what is diction? What is diction? Diction is also the element of the poetry. Diction is also the element of poetry. So now what is the definition of diction? So it is a style of speaking of writing. A style of speaking of writing determined by the choice of word by the speaker or a writer. diction موږ سره چې کوم دی د یو سټایل د سپیکینګ او د رایټینګ دا موږ سره معلومیږي د چوایس آف ورډ او دا چوایس آف ورډ څوک کوي سپیکر کوي یا رایټر کوي. فار ایگزامپل اوس کیټ ان هز اوډي د ګریشین یوز فارمل ډکشن ټو اچیو ان سرټن د جان کیټس یو اوډي دا مشهوره د ګریشین ارن په هغې کې چې کوم دی هغه یو فارمل ډکشن یوز کړی دی ټو اچیو سرټن افیکټس د سرټن افیکټس دپاره. فار ایگزامپل هی گوز هیر melodies are sweet but these unhear are sweeter, therefore ye soft puppies play on. There here use a formal diction ye instead of you. us په دې diction کې چې کوم دی هغه ye use کړی دی instead of you. so this is the diction of the poetry of element of the poetry. now what is stanza? stanza څه ته وایي؟ موږ سره stanza څه ته وایي؟ stanza موږ سره definition دی a group of line of poetry forming a unit in themselves. thus the stanza is the unit of organization in poetry. stanza موږ سره a group of line یا 2 line more than 2 بس یا 2 line 4 line 6 line 7 line 8 line. so this is the stanza, a group of line of poetry forming a unit in themselves. thus the stanza is the unit of organization. دا موږ سره چې کوم دی unit of organization دی in the poetry. د ټایپس دي موږ سره د چاسریان stanza دا هم د stanza یو ټایپ دی، د اوټاوا stanza، د سپنسریان stanza، د ټیرزا رایما اینډ د کوارټین. او دې سره سره چې کوم دی هیرویک کافلیکټ هم دی، هغې خپل ټایپس دي. نو دا موږ سره stanza. که ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ.